హాయ్! ఈరోజు మనం ఎంఎస్ ఎక్సెల్ రిలేటెడ్ ఒక క్విజ్ గేమ్ ట్రై చేద్దాం. ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ గేమ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇది మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ట్యాబ్ కంటైన్స్ ది కమాండ్ ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ వర్క్ షీట్ ఇన్ ఎక్సెల్? ఇన్సర్ట్, హోమ్, పేజ్ లేఅవుట్, వ్యూ. మీరు ఏంటి గెస్ చేస్తున్నారు? నేను ఇన్సర్ట్ అనుకుంటున్నాను. యా, ఇన్సర్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీది కూడా కరెక్ట్ అయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. Next question. What is the keyboard shortcut for the undo command in Excel? అందరికీ మ్యాక్సిమం తెలుసని అనుకుంటున్నాను. Control Z. Next. Which chart type is suitable for showing the relationship between two variables in Excel? Line chart, bar chart, pie chart, scatter plot. మీరు ఏది అనుకుంటున్నారు? తప్పకుండా ఈ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ ఆన్సర్ కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు చెప్పండి. నేను స్కాటర్ ప్లాట్ అనుకుంటున్నాను. మీరు ఏది అనుకుంటున్నారో కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా ఇప్పుడు టైప్ చేయండి, ఓకేనా? సో ఆన్సర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. స్కాటర్ ప్లాట్. ఎస్, ఎంతమంది స్కాటర్ ప్లాట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. నెక్స్ట్, వాట్ డస్ ది concatenate function in Excel do? Sums up a range of values, averages a range of values, combine multiple text strings into one, counts the number of cells with values. మీరేమనుకుంటున్నారు? నేనైతే combine multiple text strings into one. Yes, ఇదా. నెక్స్ట్, what is the maximum number of columns in an Excel worksheet? ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎంతమంది తెలుసు? ఇది చాలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ కదా. నేనైతే 16384 అనుకుంటున్నాను. Next one. Which function in Excel is used to find the largest value in a range? Max. Next. Which symbol is used to indicate an absolute cell reference in Excel? Percentile, star, ampersand, dollar. Next. What does the count function in Excel do? Adds up a range of values, averages a range of values, searches for a specific value in a range, count the number of cells with values. The option kada. Which formula would you use to calculate the average of the values in cells A1 through A10? Equals to average A1 to A10, AVG A1 to A10. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది ఏకి బీకి మధ్య. ఈ రెండిట్లో మీరేమనుకుంటున్నారు? నేనైతే ఏ అనుకుంటున్నాను. మీరు బి అనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఏ అనుకున్నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. నేనైతే ఏకి వెళ్తున్నాను. నెక్స్ట్, ఇన్ ఎక్సెల్ వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ అలైన్మెంట్ ఫర్ సెల్ కాంటెంట్స్? రైట్, సెంటర్, లెఫ్ట్, జస్టిఫైడ్, లెఫ్ట్ లైన్. నెక్స్ట్, what function is used to round a number down to the nearest integer in Excel? Round, float, sum, ceiling, lambda, flora, float. Next, how do you create a formula in Excel that multiplies the values in cell A1 and cell B1? Equals to prod A comma B1 equals to multiply A1 B1 equals to A1 star B1 equals to అందరికీ మ్యాక్సిమం తెలిసే ఉంటుంది. Next, which Excel function can be used to check if a cell contains a specific value? Ease, flips, search, VLOOKUP, flip, search. Next, which chart type is best suited for displaying the percentage distribution of a whole? Percentage distribution to bar chart, line, scatter plot, pie chart. Next, in Excel, what is the shortcut for copying a cell's count? Control C. అందరికీ తెలిసిందే. Next, which Excel function is used to round the number to the nearest specified multiple? Round up, round down, mainly, and round. ఎంతమందికి దీని ఆన్సర్ తెలుసు? ఒకవేళ మీకు తెలిసినట్టయితే కింద కమెంట్లో చెప్పండి. నేనైతే రౌండ్కి వెళ్తున్నాను.
Next, which Excel function can be used to calculate the remainder after division? Mod, remainder, divide, fraction. Excel function can be used to calculate the remainder after division. Mod. Next, how can you add a comment to a cell in Excel? Comment ఎలా యాడ్ చేయగలం? Go to the review tab and click new comment. Press Control, press Shift, press C. Right click on the cell and choose Add comment. Type comment directly into the cell. Right click on the cell and choose Add comment. ఎప్పుడైనా చెక్ చేస్తారా ఈ ఆప్షన్ ఉందా లేదా అనేది? నేనైతే ఇదే అనుకుంటాను. Next one. Which Excel function is used to count the number of cells that meet multiple criteria? Which Excel function is used to count the number of cells that meet the multiple criteria? Count if, sum if, average if. Count if. Oh, wrong. మరేమై ఉంటుంది? Sum if or if? ఆన్సర్ చెక్ చేసేద్దామా? ఆన్సర్ చూద్దాం. ఓకే, సమ్ ఇఫ్స్. నెక్స్ట్, what function is used to add all the numeric values in a range of cells? Sum. Next, what is a shortcut to select the entire worksheet in Excel? Control C, copy key, Control B, Control D, Control A. Next, which Excel function is used to calculate the standard deviation of a range of values? STD there or ST there? ఈ రెండిట్లో నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. మీరేమనుకుంటున్నారు? సిఆర్ డిఏ? నేనైతే డీకి వెళ్తున్నాను. కరెక్ట్. Next, which Excel function can be used to find the rank of a value in a data set? Rank find చేయాలంటే ర్యాంక్ అని అనుకుంటున్నాను. ఇండెక్స్. Next, what is the purpose of the goal seek feature in Excel? తెలుసా మీరు ఎవరికైనా goal seek feature ఎందుకో? To set a password for the worksheet, to search for a specific value in the worksheet from the search bar, to calculate the maximum value in a range from the max function input, to find the input needed to achieve a desired result in a formula. ఇదే అవ్వాలి. Yes. Next, what is the function of the fill handle in Excel? To merge cells, that merge. To apply conditional formatting, to fill a range of cells with the same content, to create a backup copy of the worksheet. To fill a range of cells with the same. Fine. Next, hey, ఫైనల్గా మనం కంప్లీట్ చేసేస్తాం. మీకు ఎక్సెల్ లాగే ఎంఎస్ వర్డ్కి కూడా ఇలాంటి క్విజ్ కావాలి అంటే నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, నేను అది కూడా మీకోసం తీసుకొస్తాను. Until then, thank you. Do subscribe and keep supporting. Have a good day.